Hello everyone, welcome to examples. So let us look at a question from percentages. In that there is a concept called elections model. ఈ పర్సంటేజెస్ సంబంధించి ఎలక్షన్ కాన్సెప్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ మనం చూద్దాము. ద క్వశ్చన్ సేస్ ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ బిట్వీన్ టూ క్యాండిడేట్స్ ద విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ గాట్ 70% ఆఫ్ ది votes of the valid votes. This is important. 70% of valid votes he is getting, and he won the majority of 3630 votes. Majority means, in simple terms, it is the difference between the winner and loser. Majority ante winner ki loser ki madhya difference of votes. So how many candidates are there? Two candidates are there. ఇద్దరు మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. If out of total votes polled 75% are valid, then what is the total number of votes polled? It is asking you to calculate the number of votes which are polled. సో తెలుగులో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. విజేత అభ్యర్థి చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లలో 70% ఓట్లు పొందాడు. 70% ఆఫ్ ది ఓట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ అండ్ 3630 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచాడు. మొత్తం పోలైన ఓట్లలో 75% చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు అయితే దట్ మీన్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దాని అర్థమైంది. ఇఫ్ 75% ఆఫ్ ది ఓట్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్ మీన్స్ I would assume 25% are invalid. సో 75% చెల్లుబాటు అయితే అంటే మిగతా 25% చెల్లుబాటు కావు. సో ఫస్ట్ ఒక మెథడ్లో చేద్దామండి. ఈ సక్సెసివ్ చేంజ్ కాన్సెప్ట్లో చేద్దాం ఇది. సో లెట్ us assume there are originally some x votes. సో ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ x అంటే ఏంటండి? నాకు టోటల్ ఓట్స్. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంది? ఓట్స్ పోల్డ్. సో ఈ కేసులో నేను టోటల్ పోల్డ్ ఓట్స్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను. ఐ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ టోటల్ పోల్డ్ ఓట్స్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, లెట్ us లుక్ ఇంటూ ఇట్. 75% ఆర్ వ్యాలిడ్. సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్ యాజ్ ఇన్ మై ఫస్ట్ కేస్. ఎందుకు? ఇన్వాలిడ్ మనకు అవసరం లేదు. సో వ్యాలిడ్ మాత్రమే కావాలి. 75% వ్యాలిడ్ మీన్స్ దీంట్లో టోటల్ పోల్డ్లో అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ పోల్డ్ 75% ఆర్ వ్యాలిడ్. 75% అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే నేను ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 3/4. సో ఇక్కడ నేను ఇన్వాలిడ్ 25% అనేది ఇగ్నోర్ చేశాను. ఐఎమ్ జస్ట్ ఇగ్నోరింగ్ దట్ 25% విచ్ ఆర్ ఇగ్నోర్డ్. నౌ ఒరిజినల్లీ ఐ అజ్యూమ్డ్ దిస్ ఎక్స్ యాజ్ టోటల్ పోల్డ్ ఓట్స్. assumed this x as total polled votes. So in that 75% are valid. So can I assume now this gives me the valid votes. So x was the polled votes. In that x or in that polled votes 3/4 which is 75% is valid votes. I hope you got the clarity. Chalo, right. Now in this valid votes, next what is the second differentiation? This is the first given condition. Here the second condition is given. What is that second condition? The winning candidate got 70% votes of valid votes. So now these are valid votes. That means in this the winner is getting 70% and the loser is getting 30%. That means majority ఎంత ఉంటుందండి దీంట్లో? What can be assumed as majority of the votes? 40% of whatever you call x into 3/4. That gives me the majority. I hope you got it. So that means ఇప్పుడు నాకు మెజారిటీ ఎంత ఇచ్చారండి? What is my majority given? 3630. Therefore I'll assume my majority votes is equal to x into 3/4 into 40%. Means 40/100 or 4/10 or 2/5. I can also take it like this. 40% can be treated as 2/5. This gives me 3630 votes as my majority. I hope you got the point now. Now what is the requirement? The number of votes polled. That means x is how much? So 2 ones are 2 twos are. This is 2 into 5, 10. If it is going to the right side, it will multiply. 1 0 will be added. And if you divide with the 3 ones, 1 2 3
0. One more 0 will be added from this side. Therefore, the answer will be, it is 1. 3, 2, 1, 0. 1 denominator 10. Therefore, x will be is equal to 1, 2, 1, double 0. I hope the case is clear to you. So 1, 2, 1, double 0. Here my answer is. So this is one way to handle. So I'll explain. I can give you the second way to handle it. So in this second way, let me divide it into the second part. Now method 2. So I suggest method 1. It's a very good method. You'll get the answer. But sometimes in other methods also you can solve the question. So మనకు వేరే మెథడ్స్ తెలుసుకొని ఉంటే సేఫ్ సైడ్ ఉంటాం మనం. So what I'll assume total polled votes. Whatever the requirement is there, I'm assuming this one as 100. In this 100, 25% are invalid. Yes or no? Therefore, what is my remainder? 75% are valid. And in this again, in this I'm dividing it like a winner is getting 70% and the loser is getting 30%. So I'll simply calculate what is 30% of 75 if I take it as only 75. So 10% is 7.5. 30% is 3 times of 7.5. If you check it out, it will be 22.5%. If the total is 75 and this 30% is 22.5, therefore no need to calculate the 70% actually. Generally, you put 70% means 70% of 75 you have to do. Or in other words, ఈ 75లో 22.5 తీస్తే సరిపోతుంది. 75 minus 22, it is 53.5 minus, it is 52.5%. You just check it out. 50, 20, 70, 2.5, 75. I hope you got the clarity now. Now, what is the majority? The majority is the difference between these two percentages, because the 70% is received by the winner and this 30% is received by the loser, and the difference between these two, 52 to 22.5, it is exactly 30%. Yes or no? If my 30% is how much? What it is given as? 3630. Let me reduce this size. Yeah, okay. Now, what is my requirement? Total polled is my requirement. Therefore, 100% will be how much? If I take out this 0 and 0 horizontally, the factor is 1 to 1. So here also take it as 1 to 1 multiplied with 100. Answer will be 12100. Generally, I suggest this method 1 instead of method 2. But for some data, sometimes method 2 may also be the good choice, but you should know it. తెలుసుకొని ఉంటే బెటర్గా ఉంటుందండి. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ స్టే ఇన్ టచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్.